మా అతిథి వల్ల మన ముందుకు రాబోతుంది. అండ్ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద హోల్ టీమ్. సో ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ఒక మంచి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయ్యి ఫుల్ గా పైసా వసూలు అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా విష్ చేస్తున్నాను. అండ్ టైటిల్ అయితే చాలా క్యాచీగా ఉంది. సో ఇందాక చెప్పినట్టు అండ్ ఆ టెంపుల్ మీడియా బ్యానర్ లో కూడా ఒక మంచి వైబ్ ఉంది. సో అక్కడ దేవుడి ఆశీస్సులు, ఇక్కడ ఆడియన్స్ ఆశీస్సులు అన్నీ ఉండి ఈ సినిమా అందరికీ రీచ్ అయ్యాలని మరొకసారి కోరుకుంటున్నాను. సో మరి ఇంకా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మన గెస్ట్ ని అండ్ అలాగే టీమ్ ని స్టేజ్ మీద పిలిచేద్దాం. I'm very happy to participate in this function, and our company is 67 years old. My father started his career from silent cinema. Nothing else but cinema for him. He's a man of cinema. He went through a lot of struggle and all that. I did spend some time with him, not too close, but his struggle went on for a long time, and later on he succeeded, and he made wonderful films, and he loved this medium so much. We didn't do anything else other than involvement with cinema. It's a whole life has been in it. I did my engineering, then I went to US, did my masters, and I continue to serve my father since then. Because then, once again, nothing else but cinema. We built studios, we built everything that we need to make films. And I went on developing whatever is possible and giving a lot of support to the directors, producers, creative people, and everything we have for cinema. In terms of equipment, in terms of technology, then film processing is one of the interesting, and we did a lot of pioneering work in film processing. In terms of technology, in terms of things, we imported processing machines, we imported printers. I traveled quite a bit to US and UK, participated in the exhibitions, and I did my mechanical engineering and then my master's in industrial engineering. I thoroughly enjoyed, but I didn't really get into actual making of films. I used to discuss with my father on story and all that. With that, I continued to all the technical support. We have studios here, studios in Chennai, and we have offices in Bombay, Calcutta, and all that places. And it has been very wonderful experience for me. I'm quite aged now, but cinema has been a great inspiration for me also. I think it's a great medium, and today I believe to make a film is the most difficult part of it, because here you are dealing with, after all you are making film for patrons, audience. They are not constant, they go on changing. It is very difficult to capture them, the particular thing. You can't repeat, you can't. My father, with all his life's experience, he made many successful films. One of the most, so many films of his in Hindi ran for 25 weeks, and he used to really, still he made some failures also. So he used to casually say when any of his pictures success, he would say, I have escaped once again. That means he passed. Like that, that's how we can feel. You can't be so sure which film runs. With all my experience today also, I don't know which film runs and which film doesn't run. Especially today times, no film is running. And it's very difficult, very difficult. That's the challenge we have, and I wish somebody else comes with some formula which we could comfortably make films. We have equipment, everything that we need. Still I'm not comfortable to make a film. And Mr. Jagan, I met him some years back. I had a wonderful experience of discussing with him. He has come from a very huge background from
All India Radio. He knows quite a lot technology-wise, and I thoroughly enjoyed talking to him. And today somehow I'm very happy I am with him, because these are the people we want to succeed, for them to succeed. They come with some substance, some matter, wanting to do something new. Everything he does is something new. So, for example, he was wanting to show only the title, but also now only title, not even the trailer. So you have seen the title now, and I'm going to see something wonderful when I see the film, with all his creativeness and interest. So what else could I say? I thoroughly enjoy cinema. I want every picture to succeed, because then only we can survive. So what else can I say? All these things have been built. We don't have any other business except cinema. All the money my father made from scratch, we invested back into business. We have today theaters, we have recording, we have everything. And I also had a pleasure of attending Oscar Awards, many technical conferences in the US. Film is a great medium. Some films I'm thoroughly moved, and I feel healthy when I see a good film. That is his spirit. So I wish with Jagan, with all my heart, that he should succeed, because that is his spirit in him. He should succeed. So thank you, and I wish him all the best. And there's nothing more I have to say. Long live cinema. We will continue to work. Thank you. పాత్రికేయ సోదరులు అందరికీ నమస్కారం. జగన్ గారు నాకు ఒక 30 ఏళ్ల క్రితం పరిచయం. నారాయణగూడలో ఒక ప్రతినా వీడియోస్ అని ఒక స్టూడియో ఉండేది. అప్పుడు పరిచయం నాకు. ఇది టెక్ సావీ, గ్రేట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, మంచి బిజినెస్ యాక్యుమెన్ ఉన్న వ్యక్తి ఆయన. సో హీ వాజ్ ఇన్ ద మీడియా ఆల్ హిజ్ లైఫ్. అంటే లో బ్యాండ్ అనే టెక్నాలజీ ఉన్నప్పటి నుంచి ఆయన ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. లో బ్యాండ్ తర్వాత హై బ్యాండ్ తర్వాత బీటా, డిజీ బీటా, దెన్ ఫైనల్లీ డిజిటల్. టెక్నాలజీ ఎట్లయితే ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతూ వచ్చిందో ఆయన కూడా అట్లా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతూ వచ్చారు. ఆయనలో ఉన్న గొప్ప క్వాలిటీ ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు అంటే వచ్చే టెక్నాలజీతో పాటు ఆయన కూడా అప్డేట్ అవుతూ రావడం అనేది. ఏ కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ ఆయన దాన్ని చదవడం, అధ్యయనం చేయడం, దాన్ని ఇక్కడ హైదరాబాద్ తీసుకురావడం, దాని మీద వర్క్ చేయడం, ఇవన్నీ నేను చూస్తూ వచ్చాను. ఇప్పుడు మామూలుగా సినిమాల్లో అంటే వెదర్ ఇట్ ఇస్ హాలీవుడ్ ఆర్ బాలీవుడ్, హాలీవుడ్స్, బాలీవుడ్, టాలీవుడ్, వాట్ ఎవర్, 60 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత హీరోయిన్లు ఉన్నారు, ఇంకా మనకు చేస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి చేస్తున్నారు ఫిల్మ్స్. కానీ 60 ఏళ్ళ తర్వాత తెరంగేట్రం చేయడం అనేది ఒక సాహసం, గొప్ప సాహసం అది. అంటే అదేదో ఒక టైం పాస్కో లేకపోతే ఆయనకుండే ఒక కోరికను తీసుకోవడం ఇది కాదు. ఐ స్ట్రాంగ్లీ ఫీల్ దట్ దెర్ ఈస్ సమ్ అర్జ్ ఇన్సైడ్ హిమ్ టు టెల్ ఏ స్టోరీ. ఆ అర్జే ఆయన ఈ సినిమా గానికి పూనుకునేలాగా చేసింది. సో కథ ఆయనదే, ఆయన డైరెక్ట్ చేశారు, లీడ్ క్యారెక్టర్ ఆయనే చేశారు. ఈ వయసులో లీడ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఎంట్రీ ఇంటూ ఫిల్మ్స్ చేయాలంటే చాలా జీల్ ఉండాలి, ఎంతోజాదం ఉండాలి, తనను తను ఎంతో సిద్ధపరచుకోవాలి, ఒక సంసిద్ధం చేసుకోవాలి. అంటే ఒక సైకలాజికల్ కానీ, ఫిజికల్గా కానీ, సోషల్ కానీ ఎన్నో ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా అధిగమించి చేయాలి. సో అట్లా చేయడానికి పూనుకుందంటే చాలా ఓ లక్ష్యంతో వచ్చినట్టు ఇది. నేను కూడా దీంట్లో క్యారెక్టర్ చేశాను. ఆ స్క్రిప్ట్ కూడా ఎంతో డీటెయిలింగ్ ఉంది స్క్రిప్ట్లో. ప్రతి క్యారెక్టర్కి క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ, ఆ సబ్జెక్ట్లో ఉన్న ఇవి కానీ అద్భుతమైన స్క్రిప్ట్ ఇది.
లొకేషన్లో కూడా అంటే ఈజ్ వెరీ కూల్, ఏ రోజు కన్ఫ్యూజన్ లేదు, మంచి క్లారిటీతో హడావుడి లేకుండా కూల్గా చేసుకుంటూ పోయారనమాట. ప్లస్ టెక్నికల్గా చాలా గ్రిప్ ఉన్న మనిషి ఆయన. అంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు. అంటే ఆయన ఎక్కడ ప్రస్థానం ఇవ్వలేదని చెప్తాను నేను. అంటే నాకు తెలిసిన ఒక ఇన్సిడెంట్, ఒక విషయం షేర్ చేసుకుంటాం మీతో. ఇప్పుడంటే గ్రాఫిక్స్ విపరీతంగా వచ్చాయి. గ్రాఫిక్స్ ఒకప్పుడు రియల్ టైం గ్రాఫిక్స్ అనేవి లేవు. ఒక చిన్న లోగో యానిమేషన్ కోసం, ఒక 1 minute యానిమేషన్, లోగో యానిమేషన్ కావాలంటే ఒక 3 రోజులు రెండేళ్ళు పెట్టేవాళ్ళు. సో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు ఆయన. అండ్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ టెక్నాలజీ. సో ఈ సినిమాలో కథతో పాటు చాలా స్కోప్ ఉంది గ్రాఫిక్స్కి, వాటికి. అవి చాలా అద్భుతాలు చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అసలు షూట్ టైంలో కూడా ఆ వెనక సరిగ్గా లేదు సార్, అది ఇంకోసారి చేద్దామంటే అవసరం లేదు, అక్కడ వేరే గ్రాఫిక్ వస్తుందని, అంటే అంత క్లారిటీ ఉండదు అనమాట. సో ఆయన సాహసానికి నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. అండ్ ఇది ఒక మంచి ప్రయత్నం. ఒక హాలీవుడ్ సినిమా చూసిన ఫీల్ ఉంటుంది, అంటే సబ్జెక్ట్ వైజ్ చెప్తున్నాను నేను. సో ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ది బెస్ట్. ఇది మంచి సక్సెస్ అవ్వాలి, అందరూ ఆదరించాలి. దర్శకుడిగా ఆయనకు పేరు రావాలి, యాక్టర్గా ఆయనకు పేరు రావాలి, తిరుమలకి మంచి డబ్బులు రావాలి. ఐ విష్ హిమ్ గ్రాండ్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ. I don't want to take much time. I'm a producer. I don't have too much knowledge about behind the film. Although I'm somewhere related to computer field, I'm into graphics, virtual reality, augmented reality and stuff kabatti. As far as the graphics and stuff concerned, we were of some help, hopefully. So the movie, when we entered the movie and stuff, we really didn't bother too much about how the final outcome is going to be. Most our priority was how clean the movie is, the feel, the story, and when the actors have, once the start of the cast, when they started, we started to feel as if, okay, probably we'll try to mold the story according to them. Then we decided, I don't think it's required. The story is so good that we didn't need to mold any of the characters anymore. So characters ala anesi story lo baga everything, the entire story at the, I think we were expecting a certain amount, a certain duration. We actually got more than that, the entire duration of the film. And that was specifically related to how good the shots were. So we couldn't remove most of the shots because the story was so good and the locations were very good. So overall, that was my experience with the story and the movie field and stuff. This was my first movie, so I can't really speak too much about this. So okay, thank you. జగన్ గారి గురించి ఇంకొక మాట చెప్పడం మర్చిపోయాను నేను. చాలా సినిమాలు బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాల్ని కలర్ చేశారు ఆయన, ఇంక్లూడింగ్ మాయాబజార్. దట్స్ అ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్, గ్రేట్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు సినిమా. థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడికి విచ్చేసిన మీడియా వాళ్ళందరికీ బిగ్ థ్యాంక్ యూ, బికాజ్ ప్రతి సినిమా ఆడియన్స్ దాకా ఇట్ కుడ్ బి మూవీ టైటిల్ లాంచ్, ట్రైలర్ లాంచ్ మీరే ప్రెజెంట్ చేస్తారు. అండ్ నేను చేసిన ప్రతి ప్రాజెక్ట్ వరకు కూడా ఐవ్ రిసీవ్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ద ఫోటోగ్రఫర్స్ హియర్. అండ్ ఈ ఈవెంట్కి నేను ఈరోజు ఐ హ్యావ్ ఫౌండ్ మై ఇన్స్పిరేషన్ త్రూ రమేష్ ప్రసాద్ సార్. ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఆర్డెంట్ సినిమా లవర్. సినిమా అనేది స్టేజెస్గా ఇవాల్వ్ అయింది. సో సార్, యువర్ ఫాదర్ హ్యాస్ బిన్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ సినిమా. సో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ సినిమా. నాకు ఈరోజు మీరు ఇందాక చెప్పిన దానిలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏమనిపించిందంటే, యువర్ ఫాదర్ ఆల్సో స్ట్రగుల్డ్. సో పీపుల్ సీ ఓన్లీ ద గ్లోరిఫైడ్ థింగ్స్. అంటే ఎవరైనా మీరు లైక్ వెన్ వి సీ పీపుల్ ఫ్రమ్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, వీళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ చాలా బాగుంది అనుకుంటారు, కానీ someone who's very passionate about cinema, we also struggle. And my father, like, he went through so much struggle, and whatever he earned, he put it back in cinema. That's why we are here, and I'm so grateful, sir,
to have heard that from you and coming from you, meeting you in person, I'm really grateful, sir. And thank you so much to your family. మీరు సినిమా లేకపోతే లేరంటున్నారు, మీరు ఉండడం వల్ల మేము ఉన్నాము. ఇట్ గివ్స్ అస్ హోప్ టు ఆల్ ద యాక్టర్స్ ఫ్రమ్ ది ఇండస్ట్రీ. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ యూ వర్ సేయింగ్ దట్ అట్ దిస్ ఏజ్ has nothing to do with the love for cinema, sir. It's the spirit which you have, which I have found inspiration today. And thank you so much, sir, for your presence. And S-99, Nameless Warrior. ఈ నేమ్లెస్ వారియర్ అవ్వడానికి there are a lot of names involved. So I'm very grateful for the wonderful opportunity. నేను సినిమాలో there are a lot of actors అండి, తెలుగు అమ్మాయిలు, or a lot of theatre background in the actors who are really passionate about cinema. మేము ఇప్పటిదాకా కూడా ఇండస్ట్రీలో ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాము అంటే it is because of a hope given by wonderful human beings like Jagan sir. Thank you so much, sir, because ఒక ఆడిషన్ చేసి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చి it's a fair chance for all the actors that is given to us. Thank you so much, sir. And the producer Yatish garu and Chakrapani garu, the co-producer Sudesh sir, and all the wonderful people, direction department vallu unnaru, Banti, and all he's one of the actors, and Satya. So all the wonderful people who are a part of the film are here. S-99 ఈ సినిమాలో వర్క్ చేసినప్పుడు మనకి యాజ్ అన్ యాక్టర్ సెట్కి వెళ్ళినమ్మటే as we do the scenes ఒక ఐడియా వస్తుంది how the project is అని. So when I went for the dubbing also, I really liked what I watched. So ఇప్పుడు S-99 అని మేము పేరు లాంచ్ అయింది, త్వరలో ట్రైలర్ కూడా బయటకు వస్తుంది, అండ్ ద మూవీ విల్ బీ అవుట్. ఇట్స్ అ ప్యూర్ ఎంటర్టైనింగ్ ఫిల్మ్. డెఫినెట్ గా టెక్నాలజీ ఎఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్లాలెస్. అది మేము చెప్పడం కంటే కూడా మీరు గివ్ అస్ దట్ ఛాన్స్ వెన్ ఇట్స్ రిలీజ్డ్. సో ఫర్దర్ ట్రైలర్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి వీ షల్ మీట్ అగైన్. టిల్ దెన్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ అస్. మీ లవ్ షవర్ చేస్తూ ఉంటారని వీఆర్ హోపింగ్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ. థ్యాంక్ యూ. అంటే ఈ సినిమా డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళను, ఎందుకంటే మనకి ఇంకా నెక్స్ట్ ఒక 15 daysలో వీల్ హ్యావ్ అనదర్ 2 events. Then after this we'll be having a teaser, a digital teaser without any dialogues or anything, but it will show who are the actors in the film. తర్వాత ట్రైలర్ రిలీజ్ ఉంటుంది. నేను నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ వర్క్డ్ ఇన్ ఆల్ ఇండియా రేడియో ఫర్ అబౌట్ 9 years. 9 సంవత్సరాలు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో వర్క్ చేశాను. తర్వాత టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీ, టెలివిజన్ స్టూడియో అది సెటప్ చేశాను. కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ అవి చేసాము. ఈనాడు టెలివిజన్ అట్లాంటివి వీటన్నిటికీ మేజర్ వర్క్స్ చేసాము అప్పుడు బిగినింగ్లో. తర్వాత ఐ కంప్లీట్లీ డ్రిఫ్టెడ్ ఇన్ టు టెక్నాలజీ సైడ్. అసలు మీడియాకి సంబంధం లేకుండా 3D హోలోగ్రఫీ టెక్నాలజీ, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్సు, ఆర్మీ, నేవీ, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, వీళ్ళు మా క్లయింట్స్. కంప్లీట్ డ్రిఫ్ట్ అయిపోయి బేసికలీ వి స్టార్టెడ్ సెల్లింగ్. జనరల్గా వ్యాపారంలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, డబ్బులు ఎక్కడ ఉన్నాయో అటువైపు పరిగెత్తిపోతాం. సో దే వాజ్ అ లార్జ్ బిగ్ మనీ అండ్ దెన్ నో కాంపిటీషన్. సో ఐ డ్రిఫ్టెడ్. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ఈ ఫంక్షన్కి రమేష్ ప్రసాద్ గారు ఎందుకు రావాలి అనడానికి దెర్ ఇస్ అ రీజన్. నేను ఫస్ట్ టైం ఆయన్ని పరిచయం చేసినప్పుడు ఈ ఆస్క్డ్ అబౌట్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్. అప్పుడు దెన్ ఆల్ ఇండియా రేడియో, టెలివిజన్, మీడియా, కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్, ప్రొడక్షన్ సైడు. బికాస్ రేడియోలో ఉన్నప్పుడు నేను కనీసం ఒక 70-80 రేడియో నాటకాలు రాశాను. అన్నిట్లో నేనే యాక్ట్ చేశాను. స్టేజ్ మీద ఒక 40-50 స్టేజ్ ప్లేస్ అవి చేశాను. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఆయన చూసి ఈ ప్రొఫైల్ అంతా చూస్తే ఫిల్మ్ మేకర్ ప్రొఫైల్లా ఉంది, ఈ టెక్నాలజీ సైడ్ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు, ఈ కంప్యూటర్లు, ఈ గ్రాఫిక్స్ ఇవన్నీ వై యు వెంట్ టు దిస్ ఏరియా అన్నట్టు. అప్పుడు అనిపించింది సరే సినిమా చేస్తే మనం డెఫినెట్గా ఒక సినిమా చేయాలి అనిపించింది. బట్ దాని తర్వాత అగైన్ మై బిజినెస్ వాజ్ సో బిజీ. ఇంకా నాకు ఇక్కడ ఈ యాక్టివిటీకి మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి ఇందులోకి రావడానికి టైం దొరకలేదు. కరోనాకి ముందు ప్లాన్ చేసాం ఇది, బట్ కరోనా తర్వాత గవర్నమెంట్ బిజినెస్ కొద్దిగా స్లో డౌన్ కావడం వల్ల దెన్ ఐ హ్యాడ్ సమ్ బ్రీదింగ్ టైం. అప్పుడు నేను ప్లాన్ చేశాను సరే ఒక ఫిల్మ్ చేద్దామని. ఫిల్మ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ నెవర్ హ్యాడ్ అన్ ఐడియా దట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ దట్ క్యారెక్టర్. అది ట్రైలర్ చూసినప్పుడు, ట్రైలర్ మీకు చూపించిన తర్వాత నేను ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై I have to do that character.
ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాని గురించి డిస్కషన్ అనవసరం, ఎందుకంటే ఫస్ట్ లుక్కే చూడలేదు మీరు, అది ఎట్లా ఉంటుంది, అసలు గెటప్ ఎవరు ఉన్నారు, ఆర్టిస్టులు ఎవరు ఉన్నారు, స్టోరీ లైన్ ఏంటి అనేది, బికాస్ వీఆర్ నాట్ డిస్కసింగ్ ఎనీథింగ్, వీఆర్ నాట్ షోయింగ్ ఎనీథింగ్, కాబట్టి లెట్ us stick to this only. But in the next event, it will be very exciting thing. There are so many exciting things will come in front. Why? And నేను ఈ క్యారెక్టర్ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అనేది అది చూసిన తర్వాత చాలా మంది జనరల్గా అంటారా, కరెక్టే, దే మస్ట్ బి సమ్ రీజన్ టు ఇట్ అని. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ मच. ये हमारे दोस्त है जगन मोहन, और ये जो है मूवी जो है बहुत अच्छी तरह से बना है, बहुत अच्छा रोल किए हैं, और विथ इनके प्रसाद साहब के साथ बहुत अच्छा उनका दोस्ताना है, और बहुत बढ़िया फिल्म है, आप देखिए ज़रूर एंड व्यूज़ दीजिए. ओके, थैंक यू. He was a farmer. My grandfather was an agriculturalist. There are a lot of things in his life, I'm telling you. Then, when my grandfather had 100 acres of land, and he wanted to grow silk near Eluru. Climatically, it's not suitable, but he pledged all the 100 acres and borrowed money, lost everything. He became insolvent. Those years, insolvency means it is terrible. Nobody will talk to you, nobody will give the children in marriage. So he is totally, completely down. Then slowly picked up. At that time, cinema, school or villages law, dramas art law, he was participating. Then he went on working on that. Then he went to Bombay with 100 rupees in his pocket. Tremendous struggle. He was married at that time. We were all not born at that time. And see his vision. He has no college education, nothing at all, except his father became insolvent, and it's a terrible thing. So he went to Bombay, to a studio where Wadia Multon used to make films on stunt films. Antarwali ki beti or Rosalo. So he went to the studio, stood in the gate for a few days, slowly got into the studio. It's called Spoorthi some studios. Then from there, 50 rupees a month salary. Then he struggled from then on. He never gave it up. He also had so many incidents in his life, you will see, they are tremendous. He never gave up. He continued his struggle. And with all this struggle, he came out after 10 years, he became a director. Then he made the first film, and he was worked in Spoorthi theatres, Raj Kapoor's father. He was working in the drama, all the Spoorthi theatres. Became, I think, purely his career because of his behavior, because how he moved with people. He was a lovable person. He didn't know Hindi and English also when he went there. Later on, he learned Urdu, and he was teaching few of the artists, female artists, language, English and all that. With all these, after 10 years, he became a director. Then amazing, his first film that he made became a big success. How he made it, Raj Kapoor and Meena Kumari were the hero-heroines. And with 100 rupees in his pocket, he was in Bombay. How did he make it? I don't know really to think of it. And he was also struggling days. He was a gatekeeper in a theatre in Bombay. Even now it is there. What is it? It is very famous in the thing. He was a gatekeeper for some time. All these things have gone through, and after making a film, just imagine that his film ran for 25 weeks, and in that theatre, Naz Cinema, even now it's there, Naz. And Kamal Hassan was the hero in that picture, and when Kamal Hassan entered, he stopped at the gate. Then he asked, Prasadji, kyo khade hain? Then my father told, I was once a gatekeeper here. Just imagine what sort of
Then he went on making successful films after that. All remakes, of course. He took very great care in Hindi, Telugu to Hindi, but he made it all India basis. He made it very beautifully acceptable. పాన్ ఇండియా అని ఇప్పుడు అంటున్నారు. Ah. లాంగ్ బ్యాక్. Long back. Most of his films have been 25-week runner. We made a lot of money. Then all that had become a hard struggle and unbelievable struggle. And my parents, so bad it was his financial situation, they have to starve one time and feed the children. The earlier stages. With all this, then finally when he made a great success, then I did my engineering. Suddenly he felt, people have given me so much. I have started from scratch. They have seen my movies, and with that I have become what I am. I must give back something to the society. Then we made LV Prasad Eye Institute. What a great thought, and also free. And today, every year, lakhs of people get back their eyesight, and we have their blessings. The thought process, he went on. Today, my father felt many times, he told me that we have done the best thing, starting LV Prasad Eye Institute. Nothing is important. So many people, so many poor people, unbelievable. They are so happy that they're getting back the sight and all that. So with this goodwill that we have, we're still growing, still supporting the cinema, because whatever we are today is there only because of cinema. So I'm glad I'm sharing this with you because it's a great story. A lot of people wanted to make a story on my father. You should make a film. No, really, very humble, very straightforward, and great. He has such a goodwill with Prithviraj Kapoor and all these people he worked. And unbelievable, that has only brought us whatever we are today. Thank you for listening.